Rioch yn brain dwych, sé rhain ingeniach alain de galapa a hanam FIFA, ach soroch yn jaulas heg moran ac yn edd. Smisje Iagan MacNeil nach jigsif cóladum a chosioch Slighe Chladach Fìobha. Cwyd sin eolas sydd sialian bria is siawn echtri na tîda. Had gymab ddisial, had gymab wofchwr. Y tylydd balchan, Had character idir jeltje eg gach bala. Cailíchean, is freumhaichean golf, Sean na seo farad de rúcag agus de thug agus bórs. is iad ulig yn cos na mara. Tachnimi eith fewn as yn sgida y fedd go yn sgialwch. She áte ála am. Blasad ian echtri, You've got more Gaelic place names here than there is on the Isle of Lewis. agus tugam I hín jadam na ga cwtioch. Hwcnaf ach yn feich sy'n gach sochyd a feforn eith Slighe Chladach Fìobha. Sa program miedig gaf mi yn corym stadeg oefenen Chladach Fìobha coed o personage yn crwni. Dydych rwyd big nôl fan y sy'n ha ulywist. Agus hiw dydych na casan dol ffoipa agus yn o'r sy'n bialth neu strawn iddo nulywist. Hwyl mi mach barach ma gwolachus na Gaelic an y Fìobha. It just really helps Fifers connect that Gaelic's not this thing of the west and of the islands, it's very much here and it's in the landscape. Agus cha bwrn go gael siachad idd yn ielyn snatio foioch sio am sy'n derech o hisial. People have an innate desire to understand what something's about and what it means, and I have an innate desire to not tell them. Yn diw ha Malia gamrewrachig tron y barchan beca yn cos na mara, edriali agus caralia. Agus y hia daches yn stad mi, hwyd yn gian mi fforstan am. Siaw bag rwbi agus hwciad yn deniamyd hiwnt cho pars yfa garnetjan an y hew, so nu yw flin diog nu yfa ffeil fawr oro. Syl yn isht, dy gaciad gyn iacamsa. Ha ma fi hir sa tyf na mara, agus am ni chyn y siaw, dol iach yn rwtig yn caran ingeniach. Hwc na dyn ha cam chlarach na rwtig yn siaw gosa. Agus am dol iach yn fforstan i iano, le fi sialach sietan. Agus am sbwyndig yn siaw, ach o ma, sy'n iach yn. Is ga sioch tŵr agus clachad. Hwrs ac o'r siet yn awn, ach ham ysmwyndig gyrraedd caran y gar brar o'n stocha. Chan i'n sgad i'r lorach yn y hew. Ach, mae fi gyda fforst yn och. Stoch het jan het skilling na ga. Wel, chadwyd na rwbi neu ffiws garnets feig hyn, ach ha sieten di hersa ella din borach, leid yn tŵr big show, a chai hwcar ys o'n översorgtje. Chai tŵr nam na oersel le hwcar ro siachciad diog sa ceith fichyd, maar tai hawri gan fenwysel Anstruther. Fiag Chinn Chàrdainn is a torchian cwch ydych, agus y dol ymach yn naf, y sefwydd. Agus yr eir choltish fiag sierfanta, y bôl o glag, is o'n rog o horst y gynio cwmwyd ffalaf. Ach, leis yn jeitioch o ffwrs a haid yw. Chanilis, yn fiag yn benwysol Anstruther roionoch, y gol ymach yn naf. Is nach Iva oortocht na la.
Clech go gaite mar seo sa dul amach son snámhí éich. Mwy is a chwna tú a cwtioch am y gasgoch. Idd dda na byflaia cha fo nach byn hynydd le my mach idd y fwyd, ach le gw ŵr o'n chwan, lenni mi orym y cosiog idd my liog o eglwys fynyn. Hag am hort siachad idd na heddagal je chastol Newburgh. Ha chwyl y colosawn gynd chwyd yn treis rwy alaster siachad Cuairt-Chladach yn gocio, sy hyd chastol y fyr yn faroch. My fi ein na siachad blin y diog fa yn castol leis yn chwnantoch David Leslie. As je ga tiwmda gw tŵf yn rwy, chai y chwyd yn grym ag blar Worcester, agos y chwyd ffo glas an y tŵr Lwnnyn. Chai y hyrig as je crwnig yn dara rwy Cherloch, agos hile iachu gw Newburgh. Hai ffyrst eich gyn y bwy heg craf y chladach eid y chastol, agos y creag eid yn jach y hwcal. Sget y had tor eich di yn lwyb y chastol ysyn, ffeim ydw fi gyma ffechgaloch ma hawdd dol y ffas goro. Hai coloch yn gaf tochelt yn ingenioch o loraks na Cuairt yn Cuairt Chladach Fìobha. Ha yn creag-eòlais Ruth Robinson, y dolcom chwydjachig fiach yn borag mi fer. Ruth, tell me a bit about the place we're in. What's so significant about the formations we're standing in amongst? So we're in the Carboniferous of Fife, which is taking you back to about 320 to 335 million years ago. What do the fossils tell us? What secrets do they unlock for us? The way that we understand the age of the rocks for this particular area is the fossils. They are telling us about how the land has changed or the sea has changed, and they're telling us about the age of the rock at the same time. So what we get from fossils is the environment, where are we in the sea, and also what we get is time. Where are we in time? So Ruth, what have you got to show me? Well, if you look there, this is one of the most abundant fossils we have in this area, and it's called a crinoid. Okay. It looks like, in some cases, it looks like a little polymint. And what it is an invertebrate that's living on the sea floor. It's attached to the sea floor, and it's growing up. It's sometimes called a sea lily because it sort of looks like a flower sort of floating in the water. So this just goes to show that fossils aren't just the stereotypical ones you see in the museums, but actually they're very much around us all the time in various guises and different shapes and sizes. Yeah, so we just have literally millions of pieces of fossil that are broken up through these rocks, and most of it is this particular crinoid. There is another one there, which is, that is essentially a bivalve. It's like a modern mussel, yeah. And you're looking at two valves and a hinge. And what's strange is that when you're looking at fossils, you're looking at one section, and you have to think in sort of 3 dimensions because the surface is essentially cut through the fossil. So that one is like it's cut through the shell like that. And again, that would tell us what the vegetation and everything, or the sea vegetation would have been like in those years. Yeah, so what's associated with these crinoids is corals. And we see those corals not so far away from the salt pans on the other side of St Monans. And those corals tell us that Fife was at the equator during the Carboniferous. Scotland passed across the equator about 330 million years ago. So this just goes to prove that you really have to keep your eye out for what could be dismissed as a dried piece of seaweed, but actually something that's been there for thousands, hundreds of millions of years. Geology is about observing things that appear not to be that important and recognising what their significance is. And looking at fossils is very much about that. Ha freumhaichean eglwys fynyn cailtjas na líntjan dorcha, chydych yn jach yn nöf hen hielig yn y hew, neu cyw tashan y fwyg, sgan jach nöf hishtja ysdiachig mar cynnychanir, chai yn eglwys y hwcal sy Cellardyke diog. Chol am I fahan, gynno syniad yr animal tol iddyn eglwysyn.
Ha míad cuiingin go bhfuil Johnny Cash trein as an Eiclas sin. Stochanist gon deach an dáte einimachach St Neuk go bhfuil eachtrií bheannachte me himimeall, ach had dúlachas bhearteach a bhela céilte de se chuan. Nis Janna St Monans ma bíinead an enim seo chluingin roia sé balla iascich Icnam na míngin agus mé fechcin na bádach an beca tidach túb háil a chalas. Féime go bhfuil iascach a chodacin dá amach sa seo háast. Dúine sin na beáin de chodacin. Stácha as na cléomh neo hí trálach a chodacineach. Einige tú go bhfuil a chulas gas téiste me chimichail an cabó agus me cíine go bhfuil céal mód le an dúine sin iascach agus se chulas gas go chéalte de se búd. Ha na sean láin salain ag Eiclis bhúnin i dhácail bhó gléamhachas van na heus an deach go bhlín diaag, agus an ist ha fer dar an piti go ábheochag. Dan, what's the significance of salt production here in St Monans? St Monans has a rich history with salt production, dating back to 1771, where Sir John Anstruther, the local baron at the time, set up a Newburgh salt and coal company. Third biggest salt producer in Fife at the time, lasted until 1823, and now we've got the remains of 9 salt pan houses and the last remaining windmill in Fife. And at the time, how big an industry was it for the area? For the area, it was quite significant. We had 20 people working in the salt pans, running the 9 houses, and then we had 36 people working in the colliery that lay north of the salt pans. And what were the working conditions like? How hard did people have to work to produce the salt? Brutal. I think the heat, often working 24 hours a day, huge furnaces underneath boiling the water, heavy labour carried out by women and children, carrying the coal to the pans to keep them fired, taking the salt up to the wagon way. And what's the significance of the windmill above the village? Well, the windmill's the key component to the salt pans. Just off the coast we've got a couple of man-made cuts, and there'd be wooden pipes, a couple of reservoir tanks to hold the water when the tide was out, and the windmill basically brought up the seawater and flooded the pans, so hugely significant. We wouldn't have been able to do it without it. And in those days, what was the salt used for? Salt was Scotland's third largest export after fish and wool, so there'd be a lot of fish curing, exporting across the continent, but I think mainly it was used for curing, not as we are using it now for sprinkling on beautiful dishes and things like that. It was more for the industry. And salt still has a relevance to life in Fife. What are your plans to reinvigorate it? I love the history and the heritage of St Monans, so I came up with the idea of bringing salt back 250 years after it was last produced. So I've set up in the centre of the village the new modern way of creating salt through vacuum evaporation. I really want to preserve the history while creating further industry in the village. But you have plans for the former pans to make sure that they're not forgotten as well? Absolutely, yes. There's 9 pan houses in total, and we're building one back to its original condition as a visitor centre, so we can tie the old and the new for tourists, for people in the village, and really promote our heritage. Le go bhaite na mara in mo chódómh hamí cum a d'irt go balla na Fiobha. Ba an amar snáb seo a ha foscailte leis a chula seoir sa síte go cleachcha go má tríoch ann sa nuamh lín tíoch ach thar an dáiche blion na galamh had a gáil sios agus iad a gáil caran bhuaia. Ach go forsta nach an ist ha buan Cuairt Chladach project bhraia níor iad a skiptlachuig agus iad a dhéana suas agus chomónach ar a tíisial san luch snáb a díist. Han dainam béarla Pittenweem a ceall de chéile facail crúneach, pecht, a ha céalachach tuach nó ferran, agus an facail Gaelic uamh.
agus seo an uamh Erling. Rhain tolamh sí mac an dáiliad mór an rounsaí éad na nuvan cilteoch agus enjaman áitichen an an Fife, Cuairt is an barach ísegó man déin. So Simon, tell me, who was St Fillan? Who was St Fillan? Well, we don't know, basically. I mean, there's two figures called Fillan very early, 6th, 7th century. We don't know which one it was, and the dedication here is probably much later. Saints' dedications do not necessarily come from the time of the saint. And Fillan was, in fact, Robert the Bruce's favourite saint. He thinks Fillan saved him in a battle early on in his reign, where he was almost killed. It was very near a centre of St Fillan's, near Town Drum, and they think that's how he developed a particular devotion for the saint. Tell me about the Fife pilgrims and the significance of places like this and the way that they have bled into the society and the culture of Fife and the roots that have spawned from it. Well, I mean, the pilgrim trade was huge. I mean, St Andrews was one of the few places in Northern Europe that had apostles' bones, or allegedly. And so it drew pilgrims from all over, not just Britain, but Northern Europe. Tell me the significance of Gaelic and Fife and how the two are so interconnected, because, you know, Fife today isn't typically seen as a Gaelic-speaking area. A very Scots-speaking area now, but Gaelic was the main, probably about the only language for several centuries here, up until about 1200, and then Scots started to come in through the boroughs, and finally by about 1300, 1350, Gaelic had really ceased to be even a locally spoken language. If you look at every parish name, medieval parish name in Fife, and almost all the important farms have got Gaelic names. And how understood is it amongst modern-day Fifers that there are such strong connections with the Gaelic language and culture? I think the awareness is rising, but I think generally speaking, Gaeldom and Gaelic is seen as a foreign language. When I was growing up in Fife in the school in the 60s, Gaelic was so distant. It really, you know, we have French, German, but Gaelic was never mentioned. So, but I think that awareness has come partly through place names. I think people often, the first awareness of Gaelic in non-Gaelic speaking areas in Scotland is through place names. Hai fyrsta eichgin gyfel tua, jes, agus eid bwy hocht cultur agus eachdraidh na Rioch. Hanna ten gela a valla le modig ruaga agus keimsdug an bichta caun sher Fife na yw eisianplar the show. Hoek na blianich móra van skida malach leis Gaelic san Orange bwy trech na ten. Get the high green a chu han gu éidirút big agus tolhort súl an cuinechan seo agus ha gaichen gema trí cas na balchaníasci agus a seo a gíise go bhfuil mar cuinechan na dúine chaid go múd agus bheit déanna belange ag múd agus go mí orta noch nach de híl jachaí. Ha balan na huaive a meisc na picturesque strange an an Fife agus einige tú go bhfuil tóreachtraí Cuairt Chladach an áte seo. Fiús a hí seo héin, hiú adavan a brechgug as na clachan. Agus as na láich na galamh bhíag na hiascadan a tóirtistí ó luch éisceachcha agus a cúd ag na hadavan, agus bhíag sinne na cíndeoch go déite réich a réad cóin déir a hanna gistí an doiseach. Chanata Malia mas ruik mi port iasci Anstruther. Am Drochaid Chinn Chàrdainn Fìobha is tú na mara agus am Drochaid balla Anstruther a ruin agus einige tú go bhfuil an balla ruth bic na smó na balchanéiles na picturesque chéile ruth bic na strangas barach a tachart barach bátich in a stay as a chala cuiteoch a chadíist ní fech cechcin dahan na tain seo agus gyfer at cosoliad
agus go bóoch Cuairt, agus tócail chud chdia, agus ana cad a clech na dan car an pastla sin, agus hat siad go snóc eichcin, agus lá gríanach mar seo han, grían siad go bólach fart na tehan, agus tos picant a Cellardyke gyd lá. A mynd eisiau ffain nas eolaiche Fifa ti'n ysteg yn y bartins na picturesque agus fechin go eithrialaiche sa had agus ha character eithrialaiche ag gach bala agus a sy'n un genioch. Ach ha anosoch gyfil mis eisiau tidach ffwyddoch tŵf hawl na haina agus ha siaw tidach yn mar starsoch agus mar ha na doi yn as y fel sy'n y doi lain sŵr y garch agus y barach gwyn ffwyddoch ag y dachus o'n lain sŵr a mi cynjach bil Achen mar Fifa agus na bartsin eithrialaiche cwch gan y listich yn acyn. Nw ddech hasyn y sŵlach y cadig sin son lain sŵr as yn dwych acyn hyn. Agus ffeim sy'n cwynich ha wyr dy achen acyn an yn alapus, an y brechtin agus an y neddyn. Ha ti ddech ffasgur live. Chan ein ffyn y dolgw tŵf hawl na dŵl. Ha farsio de Slighe Chladach Fìobha díadach mar dhéireach tú. Sreath je valtjen, bicke, bóoch, fer as je fer, agus seo an anier, Cellardyke. Chanel Cellardykes ach ma levile sias an rad fo Anstruther. Ha dira gynne Cellardykes yn denim y fyd yn dosioch sga na lan yn eis gyfa chirmachus na lyn sydd at y geldwrch mat edicage awn sy'n ddian. Sŵl yn eisiau na ropan yn ydych i son y ten i'r tŵf hawl na straj. A byd adres o'n geology chyrmach i. Eitar Cellardyke agus Caralia ha ofan yn Caiplie. Hai codoch gan bia Christian a gyragún da fo hús, tashlich ed an rad go Cill Rìmhinn, ach hanig la ella san rod dúne a cúmal an cwt spré únda. Hai sganal a siúl a mes na nuaf is na fosclian eitara. Seo an che is smóiú, sé ób a chepol a hach géad. Agus ha 10 metr de gach, agus 4 metr de garcha inja. Agus ha mi a genichig von enyam gere seo union na hatchen far a rota chin is on eurig. Ha de kra ma sullen go clachweg a hillikal från teola sin. Jev mi rutsa bi ha mi guyu go heen. Sa mi dolki iachen. A can go. Gaan er go kunnen we verder kin. Kutjam na hechtri agus een nieuw te goeien had, tel in de goeven show, tron een lientje. Gaan jullie eens kwijt neer gaat koshok schachten de show agus tel worden ze staat, garfors, geurig, voedag als een goeven show. Gaan jullie ook kien al vatten, onder wat kutjekin een voedag aan de hel, vatten hoenje. Hami ik topper en nunnen agus waar ver Jimmy Gilligan, jou de Koviman, voedag als een nieuw show rond daarna kokig. Agus hiu has far an ron dorust agus an nunja gekka. Agus apet shellag vi gekka, chini machas an nuov, ha Ellen May e de vialo agus
Bíal áhain fuddia agus a chuna tua a foscail amach iad a bhíaló. A facail sori ag na huavan, ha mi go bhí ag ceann uia an lásó, Cairaile. Fé mi adjacha go ré Crail an balla a Searlum an a Fifa haig má bóioch os a chéin álainn. Ach chanún go hín gan na bhara seo gun cosach go hia agus dealamh na ga ain, gus bhí cúineach go bóioch sa há. Ha mi tóir saoinicin mar seo éicin, gana bhí bíothag na fualachan. Teachgadach go maith cutramach agus dúns bead fás caran bracail sin fascost fiachan de bíoga gach budi a diachan go dú. Nach dús mi ddíomh go ré balla go maith snóg a hana Crail haiálan a chéil. Ach rút a hán ha mi tín fearan dré áficail agus mi tín stoi gan na baltin beca seo agus diadach a tín rút bec sealach mo górch agus a féin féadachcin an áte agus a sin a córtadum go mór. Agus na dáin had a céil a stoi dis na bátichin agus na scáin agus a gainecha go bhfuil an dárút a fiúd i chéile agus sé rút plíseal a sin go bhfuil na bátichin an cala a bhuaid agus an balla héin sé nu rút a hán agus a sin go má plíseal. Ach mas ala mi son grein bí ein am dul a húcail dealamh na gá, tíadach mar cúinechan go hín i go bóioch sa ha Crail. Déir a bhéin ha an dachas orm, ha mi colach sin fualachan, a siadach bíag, sin ha mi dul dhéanú drásta. Sa ná program, ní mi mó lia a Cairaile sa lentin orm go Newburgh. Stata mi a chaid, cric agus cuicail. The sedimentary rocks are about 330 to 320 million years, and all the volcanic eruption took place much later. Héid mi chaid nan Caillechan fascid Cill Rìmhinn, cuiteadí verdúcha Rhosdrachan. We needed to do something about the sand dunes. You know, it wasn't good enough just to leave it to nature. Agus ruci mi ceann uia mo chuairt an na Newburgh. Ach chuine mi geolf go mi eis ullá chodacin.